মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। আহমদ রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাক্টিভিজম তথা সিতারা কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ শীর্ষক আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সম্মানিত উপস্থিতি, আজ অনুষ্ঠিত হবে আমাদের এই লেকচার সিরিজের 9ম পর্ব এবং আমরা সত্যি অনেক বেশি গর্বিত ও আনন্দিত যে আমাদের আজকের এই পর্বে এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ ও আলোকপাত করতে আজ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন স্বাধীনতা পদক প্রাপ্তি সহ অসংখ্য গুণে গুণান্বিত বর্ষিয়ান ব্যক্তিত্ব, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর জনাব রেহমান সোবহান স্যার। আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বঙ্গতাজ তাজউদ্দিন আহমদের জ্যেষ্ঠ কন্যা, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, সমাজকর্মী ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মী এবং আমাদের সিতারার মাননীয় উপদেষ্টা জনাব শারমিন আহমদ। আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন শ্রদ্ধেয় শহীদ কর্নেল M.R. চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল জনাব মাহমুদুর রহমান চৌধুরী। আমাদের সাথে আরো যুক্ত রয়েছেন শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার M. আমিরুল ইসলাম স্যারের সুযোগ্য কন্যা, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জনাব ব্যারিস্টার তানিয়া আমির। এছাড়াও আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন আমাদের সিতারা পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, রিপাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আর্ট অফ লিভিং পরিবার এবং জাগরণ পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য যে যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন, আপনাদের সকলকে জানাই সিতারা পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সুপ্রিয় উপস্থিতি, অন্যান্য পর্বের মতো আমাদের আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানটিও শুরু হবে আমাদের বিজ্ঞ আলোচকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরবার মধ্য দিয়ে। এ পর্যায়ে আমাদের এই সংগঠনের সর্বকনিষ্ঠ সহযোগী সদস্য তাহেরা তাইয়েবা মিমকে অনুরোধ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিজ্ঞ আলোচক সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর জনাব রেহমান সোবহান স্যারের অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং বর্ণাঢ্য জীবনের সংক্ষিপ্ত কিছু পরিচিতি তুলে ধরবার জন্য। ধন্যবাদ। সবাই একটু নিজেকে মিউট রাখলে ভালো হবে, আলোচক ব্যতীত বাকিরা নিজেদেরকে মিউট রাখতে ভালো হবে। সিতার কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি শ্রদ্ধেয় রহমান সোবহান সহ উপস্থিত সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের আজকের বিজ্ঞ আলোচক শ্রদ্ধেয় রহমান সোবহান একজন অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক উপদেষ্টা। এছাড়াও সিপিটি একটি গবেষণা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত এক গুণী ব্যক্তি। রহমান সোবহানের জন্ম 1935 সালের 12 মার্চ কলকাতায়। তিনি 7 বছর বয়সে দার্জিলিং এ সেন্ট পল স্কুলে লেখাপড়া শুরু করেন এবং লাহোরে অ্যাচিনসন কলেজ থেকে পাশ করে 1956 সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিভাগে MA ডিগ্রি অর্জন করেন। রহমান সোবহান 1957 সালে অক্টোবর মাসে দেশে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং বিরসে ইমেরিটাস ফেলো হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর 1977 সালে অধ্যাপক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন আমাদের সম্মানিত অতিথি রহমান সোবহান। এছাড়াও তিনি কুইন এলিজাবেথ হাউসে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 1991 সালে বাংলাদেশ প্রেসিডেন্টের অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলে ক্যাবিনেট মিনিস্টার এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সদস্য ছিলেন রহমান সোবহান। রহমান সোবহানের প্রকাশিত 42টি মনোগ্রাফ, 200টিরও উপর লেখা জার্নাল এবং বেশ কিছু বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, যার তালিকা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিদ্যমান রয়েছে। সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিধায় শ্রদ্ধেয় আলোচকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানেই শেষ করে ফিরে যাচ্ছি মূল আলোচনা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তাহেরা তাইয়েবা মিম। এ পর্যায়ে আমরা চলে যাব আমাদের মূল আলোচনা অনুষ্ঠানে। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়
মেমোরিজ অফ বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার, অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ। এবং এই স্মৃতিচারণে বিশেষভাবে প্রাধান্য পাবে মুক্তিযুদ্ধের কথা এবং বঙ্গতাজ তাজউদ্দিন আহমদের কথা। এবং আমাদের এই পুরো অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আমরা শুনবো আমাদের বিজ্ঞ আলোচকের মূল্যবান আলোচনা, এবং তারপরেই আমরা চলে যাব প্রশ্নোত্তর পর্বে। এবং গোটা অনুষ্ঠানটি আমরা শেষ করব বাংলাদেশ সময় রাত 10:30 মধ্যে। আমরা যেন যথাসময়ে, অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় রাত 10:30 মধ্যেই অনুষ্ঠানটি শেষ করতে পারি, এ ব্যাপারে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য। তাহলে আর সময় ক্ষেপণ করছি না, চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায়। আমাদের আজকের আলোচক সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর জনাব রেহমান সোবহান স্যার। এ পর্যায়ে আমি শ্রদ্ধেয় রেহমান সোবহান স্যারকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করবার জন্য। ধন্যবাদ। Thank you. My appreciation for the invitation. It's a great honor to be able to speak in an organization which is dedicated to the memory of one of the great heroes of our liberation struggle, Tajuddin Ahmad. I will focus, because this is a program dedicated to his memory, about Tajuddin Ahmad's contribution to the liberation struggle. I was associated with him in this process, but in a very minor and junior capacity. And it is basically about him that I would really focus my presentation. Now, it should be kept in mind when we talk about the liberation struggle, because different people give different sequences of the liberation struggle. From my perspective and from many of the others, I'm happy to see that I have got an old comrade in the struggle, Barrister Amirul Islam here, who I have some difficulty in recognizing in the present circumstances, as I had difficulty in recognizing when I met him with Tajuddin Bhai early on in 1971 in Delhi, when of course he had shaved off his beard, and therefore I could not recognize him even at that time. Tajuddin's liberation struggle, along with Bangabandhu, possibly started virtually after the establishment of the Pakistan state, going back to the end of 1947 and throughout. They were স্যার আপনাকে একটু আনমিউট করতে হবে স্যার। আপনি মনে হয় মিউট হয়ে গেছেন স্যার, কাইন্ডলি একটু প্লিজ স্যার। Okay. Is it okay? স্যার প্লিজ আনমিউট করতে হবে, আপনি মিউট হয়ে গিয়েছেন। আপনি আনমিউটের রিকোয়েস্ট পাঠান, উনি স্ক্রিনে দেখবেন। হ্যাঁ পাঠিয়েছি। এখন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, জি। Don't mute me, because আমার টেকনোলজিক্যাল স্কিল খুবই কম আছে। যদি কেউ আমাকে মিউট করে দেয় আমি ফেরত আসতে পারবো না। So how much has been heard? Have you heard me at all? না আমাকে আবার শুরু করতে হবে? আমরা পুরোটাই শুনেছি, শেষ দিকে অল্প একটু শুনতে পাইনি। Do I have to start all over again? আমরা প্রথম দিকটা শুনতে পেয়েছি। শোনা যাচ্ছে? I was saying that Tajuddin Ahmad's liberation struggle began, in fact, more or less just after the founding of the Pakistan state, going back to the end of 1947, where he and Bangabandhu together were involved in a very early struggle against the unjust and undemocratic. It's the early stage of the rights and
resources of the Bengalis. As early as 1964, appointed as the General Secretary of the Awami League when Bangabandhu, in fact, took over the league, were in fact addressed economic issues, but he also had a remarkably intelligence and analytical mind, which enabled him to grasp complicated issues very quickly. We discovered his skills at a much closer level after 1969. He and Bangabandhu had been incarcerated for 3 years as participation in the 6-point Andolan at that time. When he came on, Bangabandhu was the charismatic leader delivering the message of self-rule to the people. But Tajuddin was the person who was given the responsibility for reorganizing a party which, for all practical purposes, had been imprisoned and all its key workers locked up for 3 years. So his immediate contribution was a rebuilding of the party and a reorganization. However, he got himself involved at a fairly early stage in addressing the major issues which would need to be addressed in the days ahead. And Kamal Hussain and myself began meeting him quite regularly at that point to discuss what was to be the agenda for the Awami League in the programs to come. In that, I had my first real exposure to the intelligence and acute capacity for understanding complicated issues of Tajuddin Ahmad. What always impressed me from a very early stage of our encounters with him was that he had a capacity to pick up complicated issues, try to reinterpret it in relation to the current political realities, and then to address these issues through a process of detailed discussion. It was reported, again, I would like to say that once we got into this relationship, the immediate task was, of course, the preparation for the election campaign and for the elections which were to take place at the end of 1970. And one of the immediate tasks which was taken up by us was the issue of the preparation of the manifesto of the Awami League. Now, in the preparation of that manifesto, Kamal and I had detailed discussions with Bangabandhu and Tajuddin. And apart from the message of having to really incorporate the 6-point agenda into the manifesto and to address this as the main campaign issue, both of them were very keen that we should bring in a much wider platform to cover issues of construction of an egalitarian and just society in a democratic, self-ruled Bangladesh. This is very important for all of you to realize. The illusion was that the Awami League was in fact only dedicated to serving the interests of an emerging Bengali bourgeoisie, but this was not the case. They were really reaching out to a mass-based constituency. Tajuddin had a very well-developed progressive consciousness, as indeed did Bangabandhu himself. And so this was the message we got, and the manifesto which was prepared by Nurul Islam, myself, Anisur Rahman, Kamal, addressed these issues and incorporated a highly progressive program for implementation by a self-ruled government in Bangladesh. The
main contribution at that point was, of course, to win the election and to take the message of the 6 points in the manifesto to the people. And that was, of course, the main challenge, which was really carried through by Bangabandhu. But Tajuddin, again, had to play a very critical role in the organization of the election campaign. Now, after the victory of the elections, Bangabandhu was very keen that we should now, with such a huge mandate, go through and prepare a strategy for the incoming parliament, where we would show that the 6-point program could be operationalized. So he convened a series of meetings involving the high command of the party, which at that time included Tajuddin, Nazrul Islam, Kamruzzaman, Mushtaq Ahmed, and Mansoor Ali. And we met then with Bangabandhu in a house on the Sheetalakha, out of public scrutiny, where Nurul Islam, myself, Anisul Rahman, Kamal, Muzaffar Ahmad Chowdhury, and Khan Sarwar Murshid sat in on the discussion. And we went through, over a period of almost 4 or 5 days, very detailed and quite technical discussions about what it would take to implement 6 points within, at that time, what was to be the Pakistan state. And the points under discussion were not just political, but complicated economic issues about monetary policy, foreign exchange policy. Here again, I was quite amazed at Tajuddin's sharpness in his capacity to really understand these issues and to identify the practical problems of then bringing these into operation. So while they were learning some economics from us, the economists were learning a great deal about the discipline of political economy from Tajuddin and Bangabandhu. And again, I was deeply impressed by his capacity to understand these issues and to, in fact, make genuine creative contributions. Now, you are all familiar with the next phase of the history, when you had the postponement of the election and the non-cooperation movement which took place. Now, what was noticeable about the non-cooperation program, which you all have to take note of, is that the non-cooperation program, which began under the call of Bangabandhu, had a dimension which has never been achieved, to the best of my knowledge, in any other contemporary liberation struggle or independence movement. Because most of these going on from the non-cooperation and Satyagraha program of Gandhi and others have always taken the program to a limit where you have had the involvement of the people. But never have you ever had a non-cooperation program which is culminated in virtually the entire administration extending their non-cooperation and then committing themselves, not just non-cooperating, but committing themselves to what was then still, even though it was an elected regime, it was an insurgent regime. It wasn't really a legally mandated regime at that point. And one of the consequences of this was that the whole capacity for the functioning of the economy and administration had come to a standstill. And it was then left to Bangabandhu to revive the administration. Now, here we came across another great feature of Tajuddin. He was entrusted, along with Kamal Hussain, to then actually operationalize the functioning of the economy and administration. And so for a period of about 3 weeks, 4 weeks, while Bangabandhu functioned, as you may say, the president and lawgiver, Tajuddin at that time, along with Kamal Hussain, functioned as the de facto prime minister of Bangladesh and effectively ran
informal administration from the residence of Kamal Hussein in Circuit House Row at that period of time. So by the time the Liberation War began, I had identified at least 4 major features of Tajuddin. Number one, he was the one person who commanded the total confidence of Bangabandhu. I have never seen such an intimate and close and integrated working relationship between two great leaders as I have seen between Bangabandhu and Tajuddin. More important, he had the complete trust of Bangabandhu, because Bangabandhu realized that here was one human being, and this was a very rare species in the context of both Pakistan and South Asian politics, where you have a person beside you who can be totally trusted that he would never betray you under any circumstances. So this again was something which immediately came to my attention. The next quality was that here was a person of exceptional intelligence. He may have only got himself a MA from Dhaka University, but he had a capacity and an understanding which was the equivalent of any advanced scholar in economics in understanding the complexities of policy making. He had a natural intelligence, and he could have a capacity to relate technical information to the political dimensions of that information. The final factor which I picked up from the period early on in March 1971 was that he also had considerable administrative capacity. After all, he had never administered anything in his life up to that point, but his natural capability demonstrated himself under emergency conditions which he could take on this responsibility. Now, I make all these points because this has relevance to the next phase of the remark that I'm going to make over here. The next phase, of course, is our move into India. Now, Amirul Islam has, of course, told his story about he and Tajuddin Bhai, how they made their way across the border over the western border and into Bengal, and then, of course, how they were taken to Kolkata, where they met Rustamji, the head of the border security force, and then they were finally flown to Delhi. Now, as it, of course, transpired, I will not go into that narrative over here. I, myself and Anisur Rahman had, at that time, whether concurrently or whether little before, we are never entirely sure, we had arrived in Delhi in the company of M.R. Siddiqui and the late advocate Sirajul Haq, the father of barrister Anisul Haq. And we were being escorted there by the Chief Minister of Tripura. The reason for our being there is that the extent of the arrival of Bengalis, refugees into Tripura, some wanting shelter, some wanting arms, had led to a complete crisis in the state, and they never knew how to deal with it. And they now certainly needed the intervention of the central government. So M.R. Siddiqui and Anisul Haq were, not Anisul Haq, but Sirajul Haq were asked to accompany him because M.R. Siddiqui was the senior-most leader who was available on the spot. Anisur Rahman and myself got dragged into it because when we met him at the Agartala stadium, and we asked him, do you know anyone in Delhi? It seemed that neither M.R. Siddiqui or Sirajul Haq knew anyone in Delhi at all. They were going there for the first time. So I said, I will write you some letters of introduction to people who are now in important places in Delhi, and they can then be of help to you. So at that point, they said, why do you not come along with me? And that's how I got to accompany him. Now, what M.R. Siddiqui told me at that point, when we were flying to Delhi,
was that I'm supposed to be representing the entire people of Bangladesh in the liberation struggle. We don't know whether any of the other leaders are alive. We don't know what has happened to Bangabandhu. I am only a district president of the Awami League. So what authority do I have to speak for the people? So at that point, I pointed out to MR Siddiqui that at this point, what the Indian government will be looking for is for someone to speak with complete authority on behalf of the liberation struggle to be able to ask for support. And so you will have to project yourself as a great leader, even though you are in hierarchy only a district president. And so there's no point for being too modest about these matters. This is the political reality of the moment. So anyway, when we got there, I was able to get in touch with my friend Amartya Sen, who then connected me with two key people who were then very close to Indira Gandhi. The first of these was Ashok Mitra, who was then the economic advisor to the Prime Minister, and then P.N. Dhar, who was then also one of the principal secretaries of Indira Gandhi. They were both known to us because they were well-known economists. And they then told us that the person who we should meet immediately was P.N. Haksar. So round about the evening of, I would think probably, as I said, the dates I've written in my book, of the 2nd of April, because I know Mr. Tajuddin met Indira Gandhi on the evening of the 3rd of April. I went to meet Haksar. And we, Anis and myself, then had the opportunity of briefing him about the whole background to the events. Now, everyone assumed that the Indians were deeply involved in the whole affair and they knew a great deal about Bangladesh. Here was I meeting at that time the second most important person in India, because P.N. Haksar was reported as the principal secretary to the Prime Minister to have that reputation because he was virtually her right hand. And he actually had only a very hazy idea of all the events which had taken place. And so I got the impression that I was giving him the first effective briefing of the whole background to these events. Now, out of this conversation, the discussion then came up that since there is now no effective information as to what has happened to Bangabandhu, and there is every chance that he is in custody because that time, I don't know if it had been announced that he had been, I think, yes, it had been announced that he had been taken into custody. If you are wanting support from us, who is going to speak for Bangladesh? Who are the leaders? Now, here again, I was greatly surprised that whilst they all knew a great deal about Bangabandhu, they had very limited ideas about the second tier of leadership around him. They had heard of some names, but who they were, what they represented, what their capabilities were, they had very limited idea. So I said, who would you think is capable of, in fact, providing leadership? So I said, in my view, and I speak from personal first-hand experience, because I've seen all of them up close, there is only one person who has got the qualities for, in fact, actually taking on the leadership of a struggle in the absence of Bangabandhu, and that is Tajuddin Ahmad. Not only does he have the total confidence of Bangabandhu and its complete trust, but he has all the qualities which I have already mentioned. So this was the information in briefing I gave him. Now, I realized again that he was going to meet Tajuddin Ahmad next morning before Tajuddin Ahmad got to meet Indira Gandhi, and he needed to brief Indira Gandhi about Tajuddin, his background, and the meeting with him. And so I presume that whatever background information we gave had some
beneficial advantages in the introduction of Tajuddin to the Prime Minister. Now, I'm sure that the moment they met and the moment Tajuddin could project himself first to Haksar and then to Indira Gandhi, they would immediately realize that here was a person with an exceptional mind and leadership qualities. So in this sense, I'm glad that we could make some contribution to that process. Now, the next morning, again, Anisur Rahman and myself were told that we have got a message from Mr. Haksar that we would like you to go and meet someone. And so we went along and we were taken to some house in Delhi. And there, of course, I found first Tajuddin Bhai, and then next to him, a very young and handsome man who I could not recognize. Then after careful investigation, I found that this was none other than Barrister Amirul Islam minus his famous beard, for which he was very well known all over Bangladesh. Now, Tajuddin had also arrived, I think the night before, and they were in fact presumably getting ready for him to in fact go and meet the leadership. So when we were sitting there, Tajuddin Bhai was discussing with Amirul Islam and me that I'm now about to meet Indira Gandhi. What should actually be how do I project myself? The objective reality is that I'm only the General Secretary of the Provincial Awami League. And there are other people, but we don't know whether they are alive or where they are. No news had come in of them. So here again, if I recollect, Amirul Islam can confirm this, both of us persuaded Tajuddin that at this time, what Indira Gandhi will be looking for is that she wants to meet a leader of the liberation struggle and to basically, in fact, merely then become the modest person that you are and to claim that, well, you are just one of many will not do. You have to project yourself as the leader. And I think he did that. And from that onwards, he enjoyed a relationship of complete confidence, which became a relationship of intimacy throughout the course of the remaining 9 months of the Liberation War. Now, once Tajuddin, of course, met with them and he indicated that he would be playing the role of leader, but there were other leaders, and as they came, they would be very much part of it, so that it isn't that he was an absolute leader in the way that Bangabandhu was, but he would take on the leadership role. But when they returned eventually to Kolkata, he then found naturally that there was some resistance by some of the leaders, some of his fellow leaders, about the fact that he had taken on and projected himself as the prospective leader. But I think he handled that, but there were constant tension during 1971 with periodic challenges to his leadership, which he handled, I think, with great diplomatic skill. There is a concept favored by Amartya Sen, drawn from the Enlightenment age, known as public reasoning. A person who actually, through discussion and argument, persuades people to come round to his cause. And I know no second person equal to Tajuddin who had greater powers of public reasoning than he did. And so the fact that he could deal with a potentially hostile element within the party and keep them on board for 9 months was one of his achievements. Now, what I would then want to bring to your attention are a few more short points. One was, of course, that he was already demonstrating considerable vision and statesmanship. When we were together, first of all, we took a decision that he needed to do two things. First, he needed to project before the world a statement about the background to the events which had led to the Declaration of Independence. And then we had to prepare a proclamation of independence.
Amirul Islam was entrusted with the preparation of the proclamation. I was entrusted with the responsibility of preparing the declaration of the background to the events. I think if you look at the history books and you see Tajuddin's speech, I think it was on the 14th of April, about the background to the events, that was a contribution that I make. And of course, when you see the Proclamation of Independence, you will see the contribution of Amirul Islam. Now, apart from that, which was again, I thought, a very enlightened approach that we should, in fact, be advised to do this. The next thing he thought about was that when we were sitting there in that house, preparing this and waiting for further news of what is really happening on the front, we heard over the radio that M.M. Ahmad, who was known as the czar of the Pakistani economy, he was really the effective de facto finance minister, and much more than a finance minister of Pakistan, who we had been fighting for the last 5 years from our side, was on the way to Washington to ask for aid from the United States and the World Bank. And I remember Tajuddin Bhai saying to the effect that, "Ei haramzada, oikhane jaচ্ছে পয়সা জোগাড় করবার জন্য কি আমার বাঙালিকে এখন গণহত্যা করবে? You must go immediately and you must actually challenge him and see and launch a campaign to see that aid to Pakistan could be stopped and that they should not be given the opportunity to carry on with genocide." And he then said, he asked me to go and to initiate that campaign. He gave me 2 subsidiary responsibilities that I should go particularly to London and Washington, where we had a very big cohort of the leading Bengalis in the Foreign Service and get them to defect. And then we should also participate and join with the Provashi Bengalis in getting recognition for the independent identity of the Bangladesh state. So in a way, I was designated by a person who was not yet proclaimed as a prime minister for a state which had yet to proclaim itself through its proclamation to go off and represent them internationally. I, of course, was not very well known for my diplomatic skills. I was, in fact, a very undiplomatic person. But in those days, all of us rose to bigger responsibilities than we ever imagined that we could carry. And I did that. But why I mention this, that Tajuddin had the foresight again to see that it would not be enough to just fight a liberation war. You also had to fight an international campaign. And one of the critical elements in the campaign was to, in fact, see that aid and material support would not be delivered to Pakistan, because the Pakistan state was completely aid dependent, and its capacity to function without aid would have been exceedingly difficult. Now, I might, of course, point out that one of the most successful features of the international campaign, where I had some role in this, but the whole community of Provashi Bengalis, plus all the diplomats who defected, all participated in it. And also a significant number of American friends participated in it, including senators and congressmen. All participated in this campaign to withhold foreign aid to Pakistan until they stopped the genocide. And in that campaign, we went to not just the Congress, but we went to the International Aid Consortium. I made 2 visits to Paris. And quite remarkably, even though the World Bank had been very sympathetic to Pakistan, I had met McNamara and Cargill, their vice president in charge of South Asia. The end result was that the aid donor community in the consortium did not pledge any aid to Pakistan throughout the 9 months, and that the campaign within the United States led to the passing of an amendment to the aid bill that no aid should be given to Pakistan
as long as the genocide continued. This in spite of the fact that both Nixon and Kissinger were completely behind Yahya Khan and were in fact supporting him. So this campaign, which was initiated at the call of Tajuddin, was perhaps one of the most remarkable and most successful campaigns at an international level, operating over the heads of government and reaching out to the citizens and people of the world. The final thing I would like to mention is, just two more things. When I came back to Kolkata in July after my campaign, or the first phase of it, to in fact brief the cabinet, and I had meetings with Tajuddin, and he then asked me to prepare a report for the cabinet so that they would then effectively take over. What I was impressed by was that he was actually running a full-scale administration within this short period of time. And he was running it from a small room in the office. Now, I happen to know that house because when I was a young boy, my Nana, Khaja Nazimuddin, who was then the Chief Minister of Undivided Bengal, lived in that house. That was the official residence of the Chief Minister of Bengal. And in fact, in the very room that Tajuddin had as his office, I in fact had stayed there because it was the bedroom of the son of Nazimuddin, and we used to share that when I went to spend time with them. Now, here was this person leading a liberation struggle, the first Prime Minister of Bangladesh, in one room where he had one cart and one clothes horse where he hung a few clothes. And he used to have his desk over there and he used to sleep over there. And he told us that, well, we had taken a decision that throughout the liberation struggle, even though small living spaces had been assigned to each of the ministers, we would actually all spend the nights in the office. But as it turned out, he was the only one who actually did spend the night over there. And so for 9 months, he was actually living and working there in this small room and working a 12 to 14-hour day. This was an extraordinary demonstration of both austerity and a discipline in his character. Now, the other enlightened element of his conduct I would like to bring to your attention was that we had a discussion and he was already looking ahead and thinking that, well, he was optimistic that we will get liberated. And so why should we not do something to anticipate our prospective liberation? So then I told him that, look, there are a whole bunch of talented economists, people like Professor Musharraf Hussain, Sudhej Bose. There are a number of scholars all sitting here happy to, in fact, be of service to you. So why do you not constitute a planning board, which will then get them to sit down and start working out prospective plans for the future of an independent Bangladesh? So again, he gave us full support to the idea. We prepared the proposal, had it approved by the cabinet, and the planning board came into existence at that time under the leadership of Musharraf Hussain. Later on, when Professor Muzaffar Ahmad joined sometime in October, he then took on the leadership, but the effective leadership was carried out by Musharraf Hussain, and they prepared plans. And then also on the eve of liberation, they then prepared a detailed rehabilitation program, which was of great use to the government when Bangladesh was liberated and the Indians came over to try and provide assistance to us. The last point I wish to make is his great contribution throughout this period in his capacity of dealing with the Indian government. Now, what you have to understand is the highly unequal nature of the relationship between the government
of Bangladesh as it existed at that time. It was there essentially on the goodwill of the Indian government. It was dependent on their support. It was dependent on their military assistance. It was dependent on their capacity to provide refuge for 10 million refugees. So for all practical purposes, we were completely dependent on them. Now, in this situation, for anyone to operate and assert their autonomy and identify their capacity for, in fact, exercising their sovereignty in their dealings in such an unequal relationship required a remarkable skill. Now, since Tajuddin was no Bangabandhu because he had a natural person who had a natural personality, again through public reasoning and to establish before them that here was a person of great integrity who, when he in fact gave his word, would not betray it and he could be relied upon. When we went through that episode of what came to be known as the Park Circus conspiracy, where Khunkar Mushtaq was making attempts to connect with the US government to bring about an understanding with Pakistan, where Pakistan, we would in fact be given complete autonomy, but within the framework of a united Pakistan. And he was wanting the US support for this process. Tajuddin had to deal with this and to deal with any prospective support that this may command within the Awami League at that time, because presumably Khunkar Mushtaq was not acting entirely on his own. So he dealt with that problem. He dealt with other problems within the party, and he could then go before the Indian government and to deal with them. He had interlocutors in P.N. Haksar and D.P. Dhar, who were very major figures over there, and he dealt with them with intelligence and with a dignity, which was remarkable. On the eve of liberation, I remember he conveyed to Dhar and Haksar that you must keep in mind that the moment we become independent, there will be a great temptation on the part of big Indian businessmen to rush into Bangladesh to fill the vacuum from the departed Pakistanis. This will have a very bad effect on Bangladesh and the relationship between post-liberation Bangladesh and India, and you must do something to control it. And both of them took this very seriously. And they then gave an order that whilst there must be cooperation in business interaction, none of the leading business houses would be in fact given opportunities to go over to Bangladesh until further instructions, and they stood by that. So actually, the whole notion of Indian hegemony over Bangladesh, both then and in fact in the post-liberation period, is of course a figment of the imagination. From that moment, we proclaimed our autonomy in the relationship up to the death, the assassination of Bangabandhu and his family and his colleagues, and the regime change which took place. So I conclude over here by pointing out that here was a leader who led a country under the most extreme difficulty and under very unequal patterns of relationship. Not only did he have to deal with domestic discord, he also had to deal with a very delicate relationship between the Mukti Bahini on the one hand and the political leadership on the other. This was not an ideal relationship, and they had their own autonomous sense of empowerment. It was only Tajuddin who had the capacity to reach out to them and to, in fact, handle them and to handle that relationship with any degree of delicacy. He handled that, he handled the diplomatic part, he had the strategic vision to initiate the international campaign, he had the vision to look ahead and to we should remember him with gratitude because he was a great hero. And I don't think our history had in fact given him the degree of recognition which he deserves. I'm sure
that one of the great tragedies of Bangladesh's history lay in whatever eventual differences led to a weakening of relationship between Bangabandhu and Tajuddin. I would certainly see that if there was any one factor which played an important role in the crisis which followed, it originated partly in the weakening of that relationship, because never was there a man who was more loyal and closer, and no greater recognition to be given that when he was offered by the killers the opportunity, along with his colleagues, to go and participate in the new order with Mushtaq, they all refused, and they all, as a consequence, paid with their lives. No higher price could be paid for your loyalty and your commitment to a leader and to the principles for which he stood. Thank you. ধন্যবাদ স্যার। শ্রদ্ধেয় রেহমান সোবহান স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বয়সে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বেশ ধারাবাহিকভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে, গোছালোভাবে এবং অত্যন্ত তথ্যবহুল আলোচনা তিনি আমাদের সামনে করেছেন। আমরা আজকের আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের বিভিন্ন ইভেন্টস এবং বিশেষ করে বঙ্গতাজ তাজউদ্দিন আহমদ সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারলাম এবং অনেক কিছু আমাদের জানা হলো, যেগুলো আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে, আমাদের আগামী জীবন চলার পথে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবে ইনশাল্লাহ। তো আমরা সেই প্রত্যাশা রেখেই চলে যাচ্ছি আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে। আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে যেটা হচ্ছে যে সকলেই একটু কাইন্ডলি যারা প্রশ্ন করতে চান তারা যদি একটু হ্যান্ড রেজ করেন। ইতিমধ্যে আমাদের দুজনে হ্যান্ড রেজ করেছেন, আর কিছু প্রশ্ন লিখিত আকারে আসছে, সেগুলো আমরা পরে বলবো। আগে একটু আমরা মৌখিকভাবে প্রশ্নগুলো নিচ্ছি। আমাদের হ্যান্ড রেজ করেছেন ব্যারিস্টার তানিয়া আমির ম্যাম, রিয়াজউদ্দিন বাদশা হ্যান্ড রেজ করেছেন, দীপন মিত্র ভাই হ্যান্ড রেজ করেছেন। একটি বিষয়ে বলে রাখা দরকার যে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আজকের অনুষ্ঠানে আমরা দুজন কিংবদন্তিকে একসঙ্গে পেয়েছি। একজন তো আমাদের শ্রদ্ধেয় রেহমান সোবহান স্যার, যিনি আলোচক হিসেবে আলোচনা করলেনই, তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন একজন জীবন্ত কিংবদন্তি, আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার এম আমিরুল ইসলাম স্যার। স্যার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, তিনিও এতক্ষণ আমাদের আলোচনা শুনতেছিলেন। তো আমরা স্যারের মুখ থেকেও কিছু আলোচনা ইনশাআল্লাহ শুনবো। তো তার আগে আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি। প্রথমেই আমি প্রশ্ন করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি ব্যারিস্টার তানিয়া আমির ম্যামকে। ব্যারিস্টার তানিয়া আমির ম্যাম, আপনার প্রশ্নটা। জি, ধন্যবাদ আপনার এবং ধন্যবাদ রহমান সোবহানকে। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? I'm getting a lot of echo from you, Tanya. জি, শুনতে পাচ্ছি। এখন বলো। জি, you know, I had a glimpse at your book, and your book, you have mentioned that you drafted the Proclamation of Independence. Yet today, in your deliberation, you acknowledged Barrister Amin Islam and for drafting the Proclamation of Independence. So, if the content in the book is not correct based on what you have said today, would it not be appropriate for you to expand some sentences from your book saying that you drafted the Proclamation of Independence in Delhi? Because the Proclamation of Independence was drafted in Kolkata, not in Delhi. Yeah. And single-handedly by Barrister Amin Islam. If you have read my memoir, I've already written that. I quote from the content of a memoir where you have said that you had drafted the Proclamation of Independence. No, and I've never said that at ever point. But anyway, the most relevant thing which I have said is written in my memoir. Gee, So that is the Republic, Gono Projatantra. So that was your insertion. That was my one insertion, yes. Yes, but that Proclamation of Independence was never drafted in Delhi. It was drafted in Kolkata. No, but that preparation of the drafting was begun over there. Well, Father is here, we can ask him. And the other clarification that I seek is that both Tajuddin Ahmed and Barrister Amirul Islam, when they decided to cross over to India, and the negotiations were made with SP Mahbub and Tawfiq Elahi,
a question was formulated by Barrister Amirul Islam that they were not going to cross over as refugees, that they were high officials and representatives of the government of Bangladesh, and only under international law, the protocol, the diplomatic protocol, and a guard of honor was given, then they will cross over, knowing very well that the answer to this question, the officials at the border were incapable. Only one person in India could give a proper answer to that. And that message went to Indira Gandhi, and she instructed Rustomji that they may not be as tall as you, but they have got tall orders. Treat them with kid glove and bring them to me immediately. So even before they entered the territory of India, they had made contact with the highest political elite in India. So the question of introducing Tajuddin Ahmed amongst and presenting his credentials to the political elites of India doesn't make sense, because they had made contact by themselves even before they entered the territory, so much before the 3rd and before the 2nd of April 1971. So, and my third question is clarification is, you say that you have been traveling to Rome, Paris, Washington, London, representing the cause of Bangladesh. Of course, the Bangladesh government couldn't pay you for any of these services. Who funded these travels and these expenses? Thank you very much. Question number one, I think I've answered. Question number two is that certainly they were brought into India as people who were leaders. There's no doubt at all about that. But what was unknown to them was that where they stood in the general hierarchy of the party and what was their actual role in the party. I don't think they had any detailed information about the actual nature of the relationship inside the party at all. What they would know is that here is a person who is the general secretary of the party. He is a person of considerable importance. And since he's the senior most person who has come in, he should be given all the recognition and respect, which he was. But the important point was, what was his specific position within the general scheme of the party? Here I found that the Indian government was not particularly well informed in these matters. And here is where giving a briefing on that subject of the relevant roles which each of the 5 leaders of Bangabandhu was there, I thought was a contribution which we could make, and we did make that contribution. So this is completely without prejudice to whether in fact he was recognized as the leader or not. It's one thing to be recognized as a figure, it's another thing to have them know about your full background and the particular position and role that you have played in the struggle so far. That is the point we have made. As far as the last question is concerned, in those days, we traveled on a shoestring. I spent virtually all my campaign days in 9 months sleeping on the sofas of the various people whom I lived. And in fact, operating with very limited resources which we could get together from contributions made by friends. We were not traveling in business class and staying in 5-star hotels. So my memory of that is a very enduring memory, but a memory where everywhere you went, someone was in fact willing to give you a bed and to give you a free meal. Thank you, ma'am. আপনাকে আর কিছু বলার আছে এখানে, ম্যাম? তানিয়া ম্যাম, আপনার জি, thank you for that. I'm not sure.
Yes, thank you very much. I'm not sure I fully understood because airfares even now and then are expensive, even if it's not business class, to London, New York, Washington, Paris, and Rome. So I'm sure there must have been a lot of friends with local hospitality, but airfares, even if it's not business class, is not cheap by any means. And There are also people what who I are have willing to contribute airfare, by the way. see. So Barrister Aminul Islam is here. What I understand is that Rustomji and Golok Mujumdar, who received them and made meals for them, seem to have had all the information as to who they were, with direct communication from Indira Gandhi. So, and on the question of the Proclamation of Independence, the insertion of the word Gono, People's Republic, this was drafted in Kolkata, and I think single-handedly. And Barrister Shurudar Roy Chaudhary in his memoir absolutely confirms that. So there was no work or preparation in Delhi as such. All of that work took place in Kolkata. And People's Republic of Bangladesh, this was something that they have been thinking under the international law, especially the civil and political right in the 60s, the right of self-determination. I think Barrister Aminul Islam was toying and coining with that idea when he was studying as a student leader. He was the president of Pakistan Student Federation, defeating Mr. Ligari at the time. And they had a underground organization. And there was a publication known as Unhappy Pakistan. And from then on, they have been working on the question and concept of right to self-determination. Any country which has tried to exercise independence were branded as secessionist. And under the international law, which is primarily a legal document, the Proclamation of Independence and the People's Republic of Bangladesh, it's something that was done single-handedly in Kolkata and corroborated by Shubhata Chaudhary and Mr. Tajuddin Ahmed. And this is something which is totally undisputed. And I believe there was a meeting of some sort of seminar where the instrument, the Proclamation of Independence instrument was shown to you by Father, and you said that you've never seen that document before. So I again urge that perhaps those bits from your memoirs can be expunged, please. Thank you. I have, as I told you, pointed out that I have never, ever said anything other than the fact that Amirul Islam is the drafter of the proclamation. As far as the insertion of People's Republic is concerned, I stand by what I said. If you have a memory of how you are at liberty to have it, I have. That's the nature of there is. So, ridiculous. You have your memories, I have my memories. But the substance of it is not one word. The substance of it is the document. There's no debate at all about the document. I'm very proud to acknowledge Amir's contribution to that. So that's that. I don't think you get involved into nitpicking about a particular word. আমরা এই প্রসঙ্গটা আবার আসবো। এই পর্যায়ে আমরা একটু আমাদের বেশ অনেকজনের হাত তুলেছেন, তাদের প্রশ্ন নিয়ে আসি। আমার সাথে এরকম কোনো কথা আফতাব একটু কথা বলতে পারি? আমি এই পর্যায়ে মাহমুদুর রহমান চৌধুরী ভাই আপনাকে প্রশ্ন করার অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম। It's really fascinating, remarkable and riveting. Professor Subhan is living history. Things which we learn from secondary sources such as books,
we get to hear now from the primary source is, sir, thank you very much for your remarkable interview. My heartfelt regards and respects to you. Thank you very much, sir. Thank you. থ্যাংক ইউ মাহমুদুর রহমান চৌধুরী ভাই। এ পর্যায়ে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেছি, প্রশ্ন দেওয়ার জন্য আমাদের হ্যান্ড রেজ করেছেন শারমিন আহমদ আপা। আমরা শারমিন আপা, তারপর দীপন মিত্র ভাই এবং রিয়াজুদ্দিন বাদশা, এই তিনজনের প্রশ্ন নেওয়ার পরে আমরা বেশ আমির ইসলাম স্যারের কাছে আসবো। আমরা একটু প্রথমে এই যারা অনেকক্ষণ আগে হ্যান্ড রেজ করে রেখেছেন তাদের কথা প্রশ্নগুলো নিয়ে নিই, তারপরে আমরা শ্রদ্ধা আমির ইসলাম স্যারের কাছে আসবো। শারমিন আহমদ আপা। Thank you so much, Professor Rahman Subhan. আমি খুবই আপনার বক্তব্য গঠনমূলক আলোচনা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম এবং আমরা অনেক ব্যাপার জানতে পারলাম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেকে যার যার অ্যাঙ্গেল থেকে আপনারা সবাই বিশাল বিশাল কন্ট্রিবিউশন রেখেছেন এবং আমার মনে হয় ইতিহাসে কোনো ফাঁক রাখতে নেই, সব বিষয়গুলি আলোচিত হওয়া দরকার। তো এখানে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আর আপনি অলরেডি তো ক্লারিফাই করেছেন আজকে, যেটা মাহমুদুর রহমান ভাইও বললেন যে প্রক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম লিখেছেন এবং 10ই এপ্রিল তাজউদ্দিন সাহেব যে ভাষণটা দিয়েছিলেন, নট 14th এপ্রিল, ওটা ছিল বোধহয় 10ই এপ্রিলে, 10ই এপ্রিলে ওনার ফার্স্ট ভাষণ, আর 7th এপ্রিলে যেদিন মুজিবনগর সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার প্রথম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হলো কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে। আমি মনে হয় সেটার ইংরেজি খসড়াটা বা খসড়াটার মধ্যে আমি জানি না, আপনি ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ওরা তিনজন মিলে খসড়াটা করেছিলেন, সামথিং লাইক দ্যাট। তো সেখানে আপনি ওই ডিক্লারেশন টু দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইভেন্টস লিডিং টু দিস ওয়ার অফ লিবারেশন সেটা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তা আমার মনে হয় যে হয়তো আপনার বইয়ে এই ডিক্লারেশন আর ওই প্রোক্লেমেশন হয়তো এটা কোনো কনফিউশনটা হতে পারে। তো বাট আপনি যেটা নিজে বলেছেন সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে আমার মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনার প্রত্যেকটা কথার মধ্যে খুব গুছানো ছিল, আমি ফলো করেছি। এবং আমার যেহেতু বয়স তখন অনেক অল্প, আমার বাবাকে যখন হত্যা করা হয়, আপনাদের মতো গুণীজনদের এবং যারা আপনারা touched history, you are part of creating history, আপনাদের মুখ থেকে আমি যখন ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলামের মুখে শুনি, আপনাদের মুখে শুনি, আপনার কাছ থেকে কথাগুলো শুনলাম, তখন আমি যেন নতুন করে আমি আমার বাবাকে আবার মনে হলো আমি তাকে চিনছি, দেখছি। এবং তখন আমার মনে হয় আমাদের জাতি কি ধরনের একজন বিশাল নেতৃত্বকে, একজন মানুষকে হারিয়েছে। এবং এই ধরনের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্ম আলোকিত হবে, তারা আবার নতুন এ ধরনের সব শুধু না মেধাবী মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাইনামিক থটস, ফোরসাইটফুল, এই ধরনের আবার নতুন প্রজন্ম আবার গড়ে উঠবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর ওয়ান্ডারফুল ডেলিভারেশন। Thank you. এ পর্যায়ে দীপন মিত্র ভাই। শারমিন আহমদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক সুন্দর কমেন্টস করার জন্য, এবং বিশেষ করে স্যারের আলোচনাকে আপনি যে কমপ্লিমেন্ট গুলো করলেন সেগুলো আমাদের জন্য খুবই দরকার ছিল। এ পর্যায়ে দীপন মিত্র ভাই আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার কথাটা সংক্ষিপ্ত আকারে বলার জন্য। দীপন মিত্র। থ্যাংক ইউ। প্রথমে আমি রহমান সুবহান স্যার এবং ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম স্যার দুজনকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা এবং সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তাদের যে কন্ট্রিবিউশন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে, কিন্তু আমি আমাদের আজকের প্রশ্ন যেটা হয়েছে যে আমরা যে মহান মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, কিন্তু কেন জানি না ইতিহাস মানে যুদ্ধের পরে ইতিহাসটা সেভাবে আমরা পাইনি। যে যুদ্ধের যে আমাদের তাজউদ্দিন আহমেদ, ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম, রহমান সুবহান স্যার, তারা যুদ্ধটাকে যেভাবে পরিচালনা করেছিলেন, যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ সারা পৃথিবীতে অনেক জায়গায় লিবারেশন হয়েছে, কিন্তু এত অল্প সময়ে একটা যুদ্ধকে পরিচালনা করা এবং
স্বীকৃতি আদায়, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়, এটা কিন্তু একটা অবিস্মরণীয়, এটা মানে চিন্তার অতীত। কিন্তু আমরা পরবর্তী প্রজন্ম আমরা সেটাকে জানতে পারি না এবং ইতিহাস থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করা হয়েছে। এবং আজ 50 বছর পূর্তিতে আমরা বাংলাদেশকে যেভাবে দেখেছি, আজ বাংলাদেশ, হ্যাঁ অর্থনীতিতে বাংলাদেশ তো অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় বাংলাদেশ যে ধ্যান ধারণা, যে চেতনার উপরে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, সেখান থেকে আমরা যোজন যোজন দূরে চলে গেছি। এবং আমরা জানি না, আমরা মুক্তিযুদ্ধের সরকার, সপক্ষের সরকার বা যারা আছে, আমরা মনে হয় যে আমরা এবং তাদের মুখ থেকে যখন কথাগুলো শুনি, বিভিন্ন বিষয়ে কমেন্ট শুনি, আমরা সেই 71-এর পূর্ববর্তী পাকিস্তান সরকারের সেই আওয়াজগুলো শুনতে পাই। কিন্তু যে চেতনার পরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এবং কেন তাজউদ্দিন আহমেদের, আমাদের ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম স্যার, রহমান সোহান স্যার, যারা যুদ্ধের যে কন্ট্রিবিউশন, সেটা কেন পরবর্তী প্রজন্মকে জানানো হলো না, এটা একটা প্রশ্ন। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে, পরবর্তী প্রজন্মকে যদি সঠিক ইতিহাস না জানানো হয়, আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন হবে না। এবং আপনারা ওয়েবিনার করছেন, এটাকে আমি স্বাগত জানাই, কিন্তু বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্মকে কিভাবে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে পারি এবং আমাদের এই জীবন্ত কিংবদন্তি যারা বেঁচে আছেন, হয়তো আগামী কয়েক বছর পরে হয়তো তাদেরকে আমরা হারিয়ে ফেলবো, তারা থাকা অবস্থায় আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে কিভাবে জানাতে পারি সঠিক ইতিহাসকে, এই বিষয়ে আপনাদের সদস্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ধন্যবাদ সকলকে। জি স্যার, ধন্যবাদ দীপন মিত্র ভাই। স্যার আপনার মতামত চাই এই ব্যাপারে, দীপন মিত্র ভাই যেটা বলেছেন। রেহমান সুবহান স্যার, স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, কি স্পেসিফিক প্রশ্ন কি ছিল? I thought you were making a statement. স্যার দুটো বিষয় বলেছেন উনি। একটা বলেছেন যে তরুণ প্রজন্মকে জানানো হলো না, এতদিন যে তরুণ প্রজন্ম জানলো না, এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? জানো না কেন, বা কি জানানো দরকার ছিল, কেন জানানো হলো না, এই বিষয়টা। আর হচ্ছে আগামীতে আমরা এই ব্যাপারে কি করতে পারি, তরুণ প্রজন্ম যদি একটা লাইনে ক্লারিফাই করি, করতে পারি। স্বাধীনতার 50 বছর পরে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরে ভিত্তি করে, যে আদর্শের উপরে ভিত্তি করে যুদ্ধ করেছিলাম, আজ 50 বছরে সেই আদর্শে কোথায় আমরা অবস্থান করছি, আপনি যদি একটু ক্লারিফাই করেন প্লিজ আপনার দৃষ্টিতে। বাট এইটা তো আমি তো কি বলতে পারবো, বেসিকলি বিভিন্ন লোক কিছু কিছু লিখেছে, that is your main source. The tragedy is that there is no definitive history. So you have got different people writing their own memoirs. You've got different people writing their own interpretations of this. What you do not have is the work of great scholarship, which will then read all the memoirs, because all the people who write memoirs, they only provide footnotes to the real historian. Historian তারপরে এসবকে বিশ্লেষণ করে একটু কনটেক্সটের মধ্যে দেখে তারপরে এটা থেকে প্রচার করতে পারে। But for us, history has become controversial. তুমি তো এটা তো বলেছো এখানে। And this is the misfortune that 50 বছরের মধ্যে we still don't have a definitive history of the liberation struggle of Bangladesh. This tells you something about both our scholarship and our politics. As I said, আমার তো সবই footnotes contribute করছে, আর তো কিছু নাই। And footnotes এর মধ্যে বিভিন্ন perspectives থাকবে, people will remember different things differently, and it is for the historian to then analyze this and sort it out and do that. No one should come forward and say that আমি যে লিখেছি এইটা তো in fact একটা unchallenged truth আছে, এটা তো কোথাও হতে পারে নাই তো। That is the responsibility of the historian. So we should all, those of us who write, should always take a much more modest view, and we give our own views, and that is that. Someone else gives another view, then someone will come and analyze this. But the analysis has to be done with objectivity. And remember that objective person is dealing with subjective truth coming from different people. এটা তো মূল কথা তো এখানে। But আমার তো history has now become part of politics. তো এটা problem হয়ে গেছে। Yes. Thank you, sir. History has become the part of politics.
এটা একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিকই বলেছেন স্যার। তো থ্যাংক ইউ স্যার দীপন মিত্র ভাই, আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য। এরপর যে আমাদের আরেকটা প্রশ্ন আসছে রিয়াজউদ্দিন বাদশা, তার প্রশ্নটা নেওয়ার পরে আমরা শারমিন আহমদ আপনার যদি কিছু বলার থেকে সেটা শুনবো, তারপরে আমরা সবশেষে ব্যয় আমিরুল ইসলাম স্যারের কাছে যাবো। রিয়াজউদ্দিন বাদশা, সংক্ষেপে তোমার প্রশ্নটা করো, সংক্ষেপে মূল প্রশ্নটা। I am Riajuddin Bacha. I am a student. I wanted to know from রিয়াজউদ্দিন বাদশা। okay. Hello. হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো সংক্ষেপে মূল প্রশ্নটা করো। Assalamu alaikum. I am Riajuddin Bacha. I wanted to know from Rahman Subhan sir about the government and your efforts to put economic pressure on Pakistan during the liberation war. And please briefly share your any kinds of special experience about your attendance to the United Nations Assembly as a representative of the Bangladesh government. Well, the pressure was not being put through the United Nations. ওইটা তো শেষে ছিল। I was a member of that delegation, but we were not even given permission to sit in the assembly. We were all watching it from the spectator seats. But we were doing our lobbying at that time with the members of the Security Council. Again, I had good friends from my Oxford and Cambridge days. One was a member of the Japanese delegation, another was a member of the Indian delegation, and they were keeping us informed about what was happening, but that we were just the spectators. Main contribution was in the campaign for stoppage of aid. And the campaign essentially was that when you found that the Nixon government was supporting Pakistan and wanting to continue both arms and economic aid, we had to reach out then to the US Congress, both the Senate and the House of Representatives, and then through the media, through to the US public, and to launch a national campaign throughout the country in which virtually every Provashi Bengali then came out and made their contribution to that process, to in fact try to influence public opinion and through them to influence the political opinion, to put pressure on the Nixon government to stop supporting Pakistan, and that is what worked. Now, the aid program's main delivery was through what was known as the Pakistan Aid Consortium. It used a group of the major donors who will meet once a year to in fact pledge aid to Pakistan. And they had a first meeting I would think in sometime in early May, in which I could speak to the vice president, and at that time they said they will be taking no immediate decision about aid. So then when I went across to Washington, and then I met both the vice president and then the president, who was McNamara, and briefed them about this. And I was not the only one who was briefing them. Mohit was there contributing, even though then he was still within the embassy. He would come and give secret briefings to them, and others were getting through to them. And we were then also meeting the congressman there and giving our case and saying that you should in fact actually stop it. So I met congressmen, I met the major newspaper leader writers at that time. And I remember the day M.M. Ahmed landed in Washington, that day, the 4 principal newspapers which were read in Washington at that time, the Washington Post, I think the Washington Times, the Baltimore Sun, and the Washington edition of the New York Times, all came out with either leaders or editorials saying that the US should in fact withhold aid to Pakistan. But the main campaign was again to try to influence the legislation on the aid bill, which again was done through this major campaign, which was carried out in a very organized way. There was even a special office set up over there, known as the Bangladesh Information Center.
which in fact had a number of employees. From some were, I think, Americans, some were Bangladeshis, who then prepared a full campaign around which they then invited Bengalis to come in and to meet senators and to meet congressmen to try and influence to vote against the bill. So this was the mechanism, that one, you reach out to Congress, the other you reach out to the aid consortium. And so, of course, we not only met the World Bank, which was the convener of the consortium, but when the consortium met in Paris, I went to Paris, and along with another important colleague of ours, an American who was settled in Paris and who had come and worked at BIDS, we in fact prepared documents and we delivered it to the hands of each of the members of the consortium, giving out the case as to why what was happening in Bangladesh and that aid should be stopped and they should not pledge new aid. And of course, they did not pledge new aid. That was the remarkable thing, because the World Bank had been very sympathetic to Pakistan, and the vice president was a very close friend of Ahmad. But at the end of the day, because of the campaign which had been generated at all levels, they withheld it. And as I said, throughout the entire period, not $1 of new aid was pledged to Pakistan at that time. There was some aid going in through the aid pipeline of aid which had been pledged before that, but no new aid was there. And so this was putting severe pressure, and Pakistan had already begun to, as a result, say that it was defaulting on its debt obligations, which was then going to create further problems for them. So had the liberation struggle continued, Pakistan was already in crisis. It would have been in a very major crisis by that time. Thank you, sir, for your brilliant discussion. Thank you. থ্যাংক ইউ রিয়াজউদ্দিন বাদশা, তোমাকেও ধন্যবাদ এবং স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য। আমাদের সময় একদম শেষ প্রান্তে, আমাদের মাত্র 3 মিনিট বাকি আছে এই পর্বে, তবে তারপরে আমরা একটু সময় বাড়াচ্ছি। আমরা নির্ধারিত সময় থেকে 5 মিনিট বাড়তি নিচ্ছি, আমরা 10:35-এ শেষ করব। তো এর আগে ছোট্ট করে আমাদের আরেকজন প্রশ্ন করেছে সৌরভ শাইন, খুবই সংক্ষেপে এই প্রশ্নটা নিয়েই আমরা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম স্যারের কাছে যাব। তো সৌরভ শাইন, অত্যন্ত সংক্ষেপে, একদম সংক্ষেপে তোমার মূল প্রশ্নটা করো। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আজকের অতিথিকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা। আমার এই প্রশ্নটা অধ্যাপক রেহমান সোবহান এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম দুজনকেই প্রশ্নটা। আর এই প্রশ্নটা একটা বিশেষ বই থেকে আমি কোট করছি। বইটার নাম হচ্ছে তাজউদ্দিন আহমদের চিঠি। বইটা সম্পাদনা করেছেন সেমিন হোসেন রিমি। এই বইটার 250 পৃষ্ঠায় তাজউদ্দিন আহমদের বয়ান নামে একটা অংশ রয়েছে। তো সেখানে তাজউদ্দিন আহমদের বয়ান অংশে তাজউদ্দিন আহমদের 71 সালের 25শে মার্চ রাত থেকে এবং পুরো এপ্রিল মাসের ঘটনাগুলো উল্লেখ আছে। আমি যে বিষয়টা জানি, এই লেখাগুলো প্রথম আলোতে গত বছর না, এই বছরই প্রকাশ পেয়েছিল। তাজউদ্দিন আহমদ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ওনার নিজের বাড়িতে মানে মুক্তিযুদ্ধকালীন যে যাত্রাটা এই সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, এবং সেই আলোচনাটা ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে আব্দুল আজিজ বাগমার, উনি সেই আলোচনাগুলো লিখে রাখেন। তো সেই আলোচনায় দেখতে পাই উনি বলতেছেন যে 5ই এপ্রিল 1971 সরকার গঠনের ঐতিহাসিক বিবৃতি ও দলিল লেখা শেষ হয়। এই লেখায় আমার সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক রেহমান সোবহান। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সরকার গঠনের ঐতিহাসিক বিবৃতি ও দলিল লেখা শেষ হয়, এখানে ঐতিহাসিক বিবৃতি বলতে আসলে কোন অংশটাকে বোঝানো হয়েছে এবং দলিল বলতে কোন অংশটাকে বোঝানো হয়েছে যে লেখায় তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক রেহমান সোবহান? আমি তারিখটা আবারও বলছি, 5ই এপ্রিল 1971 এই তারিখের ঘটনাটি। এটা তাজউদ্দিন আহমদের নিজের বয়ান থেকে উল্লেখিত। ধন্যবাদ। ওইটা স্টেটমেন্ট ছিল না প্রশ্ন? স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে ওই 5ই এপ্রিল 1971 সরকার গঠনের ঐতিহাসিক বিবৃতি ও
দলিল লেখা হয়। এখন আমি যে বিষয়টা বুঝতে পারছি না যে দলিল বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে এবং ঐতিহাসিক বিবৃতি বলতে কোন তারিখের ভাষণটা বোঝানো হয়েছে। তো এই লেখায় যেহেতু ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক রেহমান সুবহান সংযুক্ত ছিলেন তাজউদ্দিন আমাদের সঙ্গে, সেই জন্য বিষয়টা ক্লিয়ার হতে চাচ্ছি। তো একটা তো প্রক্লেমেশন ছিল and একটা তো পাবলিক স্টেটমেন্ট ছিল। They were given on 2 different dates. Exact date আমার মনে আসছে না, in April. তো এটা দুইটা দলিল ছিল। ওইটা তো তাজউদ্দিন সাহেবের তো স্টেটমেন্ট তো আমি ওনার ঘরেও দেখেছি, একটা বড় ফ্রেম। তাজউদ্দিন সাহেব এটা বলেছেন, এটা কোথায় পেয়েছেন? স্যার যা খুশি তাই বলে যাচ্ছেন। হ্যালো, আমি আর তাজউদ্দিন সাহেব আমরা একই ঘরে থাকতাম, এই ইয়েতে চৌকিতে উনি আর চৌকিতে আমি। দিস ওয়াজ আওয়ার। আমি সোর্সটা আবারও বলছি। বইটার নাম হচ্ছে তাজউদ্দিন আহমদের চিঠি, সম্পাদনা করেছেন সেলিম হোসেন রিমি। বইটার 250 পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে 5ই এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ ওখানে উল্লেখ, তাজউদ্দিন আহমদ বয়ান থেকে উল্লেখিত সরকার গঠনে ঐতিহাসিক বিবৃতি ও দলিল লেখা শেষ হয়। তাজউদ্দিন সাহেবের বক্তৃতা, এটা ভিন্ন। যেটা পাঠ করা হলো এই ইয়েতে মুজিবনগরে, যেটা পাঠ করা হলো সেই বক্তৃতা। সবকিছুই বলতে হলে পরে গড়পড়তা কথাগুলো না বলাটা ভালো। আমরা প্রতিটা মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধের সাথে যুক্ত ছিলাম। তাজউদ্দিন সাহেব আর আমরা একই ঘরে থাকতাম। যা কিছু উনি করতেন, আমি বলেছিলাম যে আমার কাজ কি হবে। উনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি যে কাজ করি সেই সমস্ত কাজের সাথে আপনি সম্পৃক্ত থাকবেন। আমার ইয়েতে আছে যে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বইটা, যদি কেউ পড়ে থাকেন, চটি বই, এটা প্রথম আমার লেখা আর কি, এবং প্রথম বই। মুনতাসির মামুন এটাকে আবার এডিট করেছে আর পাবলিকেশনসও করেছে, পাবলিশ করেছে। তো সেই জন্য এগুলো খুব পরিষ্কার কথা। মায়ের বাড়ির কথা মাসিকে শোনান। হ্যাঁ, প্রোক্লেমেশন নিয়ে কারোর সাথে কথা হয়নি আমার। প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সটা আমি এককভাবে করেছি, এবং সেটা হচ্ছে রাত ভোর হয়ে গেল, তারপরে সকালবেলা আমি তাজউদ্দিন সাহেবকে দেখালাম। তাজউদ্দিন সাহেব পড়লেন, সবই ঠিক আছে। উনি কোনো কিছুই ক্রিটিক্যালি কিছুই বললেন না। তো আমি একটু হতাশ হলাম যে, কিন্তু উনি বলছেন সব ঠিক আছে। তা আমি সেই জন্য আবার ওই দিন খুঁজে বের করলাম বিএসএফ এর মাধ্যমে যে এখানে ইন্টারন্যাশনাল ল সম্পর্কে কার ব্যুৎপত্তি আছে। উনি তখন সুব্রত রায়চৌধুরীর কথা বললেন, আমি ওনার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ওটা গেলাম। উনি এটা পড়ে বললেন যে একটা দাড়ি সমীকরণ কিচ্ছু বদলানোর দরকার নাই। That's how we prepared that draft, and সেটা এখন সাংবিধানিক দলিলে পরিণত হয়েছে। এটা প্রথম সাংবিধানিক দলিল। অতএব সেটা নিয়ে যদি নানা রকমের কথাবার্তা বলতে থাকেন, এটা আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য খুব একটা ভালো কাজ হয় না। স্যার, আমি কি লেখাটা আবার পড়বো? মানে আমি আসলে এই বিষয়টা নিয়ে জিজ্ঞাসা করিনি। মানে 5ই এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ যে অংশটা মানে ওনার বয়ান থেকে যেটা লিখে রাখা হয়েছে সেই অংশটা আমি আবারও পড়ছি। 5ই এপ্রিল 1971 সরকার গঠনের ঐতিহাসিক বিবৃতি ও দলিল লেখা শেষ হয়। এই লেখায় আমার সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক রেহমান সুবহান। তো আমার যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে ঐতিহাসিক বিবৃতি এবং দলিল বলতে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, এই বিষয়টা ক্লিয়ার হতে যাচ্ছিলাম আপনাদের দুজনের কাছ থেকে। ওটা বক্তৃতা,
ওটা বক্তৃতা ছিল, যে বক্তৃতাটাতে উনি আপনার মুজিবনগর 17 এপ্রিলে যেটা ইয়ে করেছিলেন, সেখানে ওনার একটা বক্তৃতা ছিল। আর স্যার দলিল বলতে স্যার কি বোঝানো হয়েছিল? এখানে ঐতিহাসিক বিবৃতি ও দলিল উল্লেখ আছে। হ্যাঁ, কি আছে? 14 এপ্রিল 2000, 14 এপ্রিল আর 17 এপ্রিল বক্তৃতা। প্রথম সরকার রেডিওতে ভাষণ দিল, প্রথম সরকার। হ্যাঁ, আমি একটু আমার বইটা আছে, ওটা আছে তো, ওখানে লেখা আছে। আমি ব্যারিস্টার আমিরের বই থেকেও আমি নিয়েছি। সেটা হচ্ছে সরকার গঠনের ব্যাপারে, যে যখন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণটির খসড়া, এটা 10 এপ্রিলের, সেখানে তাজউদ্দিন আহমেদ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, রহমান সোবহান, ওনারা মিলে এটা তৈরি করেছিলেন। এটা তো ওইটা আমি ব্যারিস্টার আমিরের বই থেকে নিয়েছি। আর দলিল বলতে কি বোঝাচ্ছে ওটা তো আমরা জানি না, কারণ তখনও তো দলিলটা তো হয়েছে আরো পরে, 7-8 তারিখের দিকে, আরো পরে দলিলটা ব্যারিস্টার আমির যেটা প্রস্তুত করেন। তা আমার মনে হচ্ছে যে এখানে আমরা একটা পাচ্ছি দলিল, যে ভাষণটা উনি যে স্পিচটা দিয়েছিলেন 10 এপ্রিলের, নট 17 এপ্রিল, 10 এপ্রিলে ফার্স্ট ভাষণের ড্রাফটটা, তো যেটা 3 জন মিলে করেছিলেন, ব্যারিস্টার আমির, রহমান সোবহান এবং তাজউদ্দিন আহমেদ। তো রহমান সোবহান সাহেব, আপনি কি ওই 10 এপ্রিলে ভাষণের ইংরেজিটা সাথে যুক্ত ছিলেন, না বাংলা আপনারা একসাথে করেছিলেন? আপনারটা মিউট হয়ে আছেন। স্যার আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি আনমিউট করার জন্য। I did the drafting in English. We were all discussing it and talking about it. So anyone who was, as I said, someone is talking, you are consulting for historical facts, and then I'm writing. So if they want to be associated with this, certainly it is the kono oshubita nai to, because keu to eka to kichu kore nai to, oita tarpor আলোচনা হচ্ছে, তারপর someone is writing it. এটা আমার বইতেও লিখেছি, আপনি যে লিখেছিলেন যেটা আমার বইতেও লেখা আছে, এবং সেটা স্পিচ, বক্তৃতা তৈরি করা হয়েছিল, সেটা যে দেওয়া হয়, এবং সেই বক্তৃতাটা যখন লিখছিলাম তখন আপনি আমাদের ঘরে ঢুকলেন। তারপরে এটা তৈরি করার পর আপনি চলে গেলেন দিল্লিতে, চলে গেলেন। তারপর it is not proclamation of independence, it's একটা বক্তৃতা। শারমিন খুব কারেক্টলি বলেছে, সেই উনি পাঠ করেছিলেন। আর একটা বক্তৃতা ইউসুফ আলী সাহেব, সেটাকে আবার উনি ইংরেজি পড়তে পারেন না, ওটাকে আবার বাংলা ট্রান্সলেট করে ওই 17 এপ্রিল সেটা পড়ানো হলো, এগুলো সব করা হয়েছে। আচ্ছা, আর একটি জিনিস রহমান সোবহান সাহেব বলেছেন যে সরকারের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধ ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিরোধ ছিল না, মুক্তিযোদ্ধার সাথে তাজউদ্দিন সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এটা ছিল মুজিব বাহিনীর সাথে সম্পর্ক ভিন্ন ছিল। বিএলএফ বলা, বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট বলে একটা সংগঠন হয়েছিল, যেটা সরকার সেটা গঠন করেনি। এটা আচ্ছা, আরেকটি বিষয় যেটা বলেছেন, ম্যাকনামারা সম্পর্কে ওনার খুব অ্যালার্জি ছিল, এবং এটা আপনারা জানেন যে উনি কখনোই ফরেন এড এবং
টাকা পয়সা মানে ঋণ ব্যাপারে উনি খুব সতর্ক থাকতেন। উনি আমাকে বলতেন যে দেখেন ওই সমস্ত যখন রেসের উনি যে তাজউদ্দিন সাহেব যে বলতেন যে রেসের ঘোড়ারা খুব টপক 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 করে, তখন তাদেরকে একটা ভুসি নিয়ে এসে মুখে ধরে দেওয়া হয়, তারা থেমে যায়। তো সেই জন্য এই যে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে যারা আমরা এই আমাদের টকটকে অবস্থান রয়েছে আমরা করি, টু বি ভেরি কেয়ারফুল যে আমরা কোনো এড নেবো না। এটা রেমন সাবান সাহেব জানেন কিনা জানেন, নিশ্চয়ই জানবেন যে এড সম্পর্কে তার প্রচন্ড রকমের বাধা ছিল এড সম্পর্কে। I know that well. In fact, আমি তো একটা বই লিখেছি, The Crisis of External Dependence. হ্যাঁ, এবং ম্যাকনামারাকে আমার ওইসব অভিজ্ঞতা কেন্দ্র করে, and because I was also working very closely with Mr. Tajuddin, who was then the planning minister and the finance minister. So ওনার পুরো ভিউ অন ফরেন এড আমি খুব ভালো জানি। 1971-এও ম্যাকনামারার সাথে ওনার খুব ইয়ে ছিল, দূরত্ব ছিল। He never met any person যারা ওয়েস্টার্ন ওনাকে দেখা করেননি তিনি। Well, of course, he couldn't beat him in 71. But when he came in 72, that's right. He met him for only a brief period, and they dealt with him in a very cold way. So we have all written about that. Nurul Islam onek likheche, amio likhechi about the meeting with McNamara. Could be interesting. 71-এর সময় উনি আমেরিকানদের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক রাখেন নাই, এবং এ ব্যাপারে ওই ওখানকার যে কনসাল জেনারেল ছিলেন ক্যালকাটা, তার দেখা করতে এসছেন, যান নাই। শেষ পর্যন্ত আমাকে পাঠালো, যে হোটেলে দেখা করলাম, তো ওখানে ওরা বলতে চেয়েছিল যে এটা, এবং সেটাকে আমি বললাম যে আমরা এখন যুদ্ধের ভেতরে আছি, আমরা এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে ক্যানট টেল ইউ, যে মানে তাদের মূলটাই ছিল যে এর সাথে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ করা যায় কিনা, সেটা উনি কখনো ইয়ে করে নাই, ইন্ডালজ করেন নাই। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাদের দুজনকে একসাথে পেয়ে আমরা সত্যি অনেক অনেক কিছু জানতে পারলাম। আজ দুজনকে একসাথে পেয়েছি, এটা আমাদের সত্যি অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। তো আমরা আপনাদের মুখ থেকে আরো অনেকবার শুনতে চাই, আমরা বারবার আপনাদেরকে আমাদের পাশে পেতে চাই। আমরা আবার আয়োজন করবো ইনশাল্লাহ। তো আজকের প্রোগ্রামটা আমরা একদমই শেষ প্রান্তে আসছি। আমরা শেষ মুহূর্তে আমরা আমাদের সংগঠনের মাননীয় অ্যাডভাইজার জনাব শারমিন আহমদ আপার কিছু কথা শুনে তারপরে আমরা চলে যাবো রেহমান সুবহান স্যারের কাছে। স্যারের মুখ থেকে আমরা শুনবো আমাদের তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে স্যারের উপদেশ। এটা শোনার মধ্য দিয়ে আমার প্রোগ্রাম শেষ হবে, শেষে দিতে দেবে আমাদের। তো শারমিন আপা, আপনার শেষ কথাটা একটু শুনে আমরা চলে যেতে চাই রেহমান সুবহান স্যারের কাছে। ধন্যবাদ সিতারার সকল সংগঠককে, মডারেটর কামরুল ইসলাম আফতাব, তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ যে, এবং সিতারা তোমার সাথে যারা যুক্ত রয়েছে, তোমরা প্রতি সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো নিয়ে আসছো, যার ফলে আমাদের যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে চাচ্ছে, যারা স্পর্শ করতে চাচ্ছে সে সময়কে, এবং যারা গর্বিত হতে পারে ইতিহাস জেনে, এমন একটা আলোচনা আমরা যুক্ত হতে পেরে নিজেকে আমরা খুব গর্বিত মনে করছি। এবং যারা আজকে যাদের মুখ থেকে কথা শুনলাম, ব্যারিস্টার আমির, রহমান সোবহান, ওনারা সকলেই ইতিহাসের অঙ্গ এবং প্রত্যেকেরই অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতির ক্লান্তি লগ্নে
তাদের সকলের ভূমিকার প্রতি আমি সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। আজকে যেটা রহমান সুবহান একটা কথা বলছিলেন যে ডিগনিটি এবং আত্মমর্যাদা, যে সে সময় আমরা দেখেছি যে সেই সরকার পরিচালনায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে ডিগনিটি আত্মমর্যাদাটা ছিল, যে বহির্বিশ্বে বাইরের রাষ্ট্রগুলির সাথেও তারা যখন আলাপ করতেন সে ব্যাপারে তারা ছিলেন খুবই সচেতন। তো একটা রাষ্ট্রের যদি সেই গর্বটা না থাকে, ওই আত্মমর্যাদার জায়গাটা না থাকে, ওই সময় যদি না থাকতো আমরা কিন্তু বাংলাদেশ হিসাবে আমরা নিজেকে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আসলে আমরা বিজয় অর্জন করতে পারতাম না। তো আজকের কথার প্রসঙ্গে আমি সেনেটর কেনেডির কিছু উক্তি বলবো। উনি 1 আগস্ট মাসের প্রথম দিকে উনি এসেছিলেন। উনি ছিলেন সিনেটের রেফিউজি কমিটির হেড। তখন উনি খুবই প্রভাবশালী সেনেটর। উনি যখন আসলেন, এই রেফিউজি সেন্টার গুলো দেখলেন, যুদ্ধক্ষেত্র দেখলেন, উনি পরে ফিরে এসে 26শে আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানের এই নির্বিচার যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, গণহত্যা করছে, তার বিশাল চিত্র তুলে ধরেন। তো ওখানে আমি আত্মমর্যাদার প্রসঙ্গটা টানবো। তার আগে আমি বলি, উনি বলছিলেন ওনার বক্তব্যে যে ওনার নিজের সরকারকে ক্রিটিসাইজ করে উনি বলছিলেন পূর্ব বাংলা, আমি যেটা বাংলায় অনুবাদ করে আমার বইতে লিপিবদ্ধ করেছি, পূর্ব বাংলার এই অবস্থায় আমেরিকানদের বিশেষ করে মর্মপীড়া হওয়া উচিত, কারণ আমাদের সামরিক যন্ত্রপাতি, আমাদের বন্দুক এবং ট্যাঙ্ক এবং প্লেন যে 1 যুগের বেশি সময় ধরে প্রেরণ করা হচ্ছে, তা নিদারুণ দুর্দশাকে লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেতেই সহায়তা করছে। আরো বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো যে আমাদের দেশের উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাদের নির্দেশে সামরিক রসদগুলো চালান দেওয়া হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। আমেরিকার সামরিক রসদ নিয়ে পাকিস্তান জাহাজ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে অবিরত আমেরিকার বন্দর ত্যাগ করছে। এই ব্যাপারগুলো খুবই দুঃখজনক, লজ্জাকর, কেননা এগুলোকে কলমের একটি সহজ খোঁচায় নিবৃত করা যেত। তারপরে উনি ওনার বক্তৃতার এক জায়গায় উনি উল্লেখ করেছেন যে ওনার সাথে যখন এই বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের দেখা হয় এবং সেখানে ব্যর্থভাবে সেখানে যে কথাগুলো উল্লেখিত হয় সেটাতে উনি খুব ইমপ্রেসড হন। উনি বললেন, কেনেডি বলেন, পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ যাদের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি এবং যারা বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গ, তাদের কণ্ঠে পরিহাস ব্যক্ত হয়েছে। এই নেতৃবৃন্দ আমেরিকা আসবেন না সাহায্য চাওয়ার জন্য। একজন আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা এভাবে বললেন, কোট, বহু রাষ্ট্র এবং বহু মানুষ আমেরিকায় আসে $1 বিলিয়ন চাওয়ার জন্য, যা দিয়ে আরো অস্ত্র আরো রসদ সংগ্রহ করবে। আমরা বাঙালিরা শুধু এটুকুই চাই যে তোমরা কোনো কিছুই যোগান দিও না, না অস্ত্র না অর্থ, কোনো পক্ষই নয়, তোমরা যেন শুধু নিরপেক্ষতা অবলম্বন করো। এই যে আত্মমর্যাদা পূর্ণ এই উক্তিটা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে আমাদের সরকারের যে দূরদৃষ্টিটা, তার যে একটা সেগাসিটি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং হাউ টু ডিল উইথ ফরেন স্টেটস। আর এখানে আমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এটার এই উক্তিটা করেছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের তরফ থেকে ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম, উনি ছিলেন তখন প্রাইম মিনিস্টার্স প্রিন্সিপাল এইড। তো এই উক্তির মধ্যে দিয়ে পুরো আমাদের বাঙালি জাতির অবস্থানটা খুব ফুটে উঠেছে, আমরা জানি গর্বিত হতে পারি। তো আমি সময় বাড়াবো না, তোমাদের সকলকে, যারা আমার ছোট তরুণ ভাই বোন, আমার অজস্র শুভেচ্ছা। আমরা হয়তো একদিন থাকবো না, কিন্তু তোমরা আজকের এই সব আলোচনা থেকে যে খোরাকগুলো নিলে, তা দিয়ে একদিন তোমাদের মধ্যে থেকেই আশা করি হিস্টোরিয়ান আসবে, যেটা রহমান সোবহান সাহেব বললেন, অ্যানালিসিস করবেন, অ্যানেকডোট থেকে, মেমোয়ার থেকে তারা অবজেক্টিভলি কন্ট্রাস্ট করবে, তারা বিশ্লেষণ করে ওরা বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের নৈবেদ্যিক অবজেক্টিভ
ইতিহাস তুলে ধরবে, যেটা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হবে। এই দোয়া, এই প্রত্যাশা করি। সিতারা, তোমরা এগিয়ে চলো এ ধরনের আলোচনা কর্মকাণ্ড নিয়ে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপা। আমরা অনুষ্ঠান এখনই শেষ করব। আমাদের স্বাভাবিক একটা প্রোটোকল আছে, আমরা প্রতিটি অনুষ্ঠান শেষ করি আমাদের শ্রদ্ধেয় আলোচক যিনি থাকেন তার উপদেশ শোনার মধ্য দিয়ে। তরুণদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধেয় আলোচক জনাব রেহমান সুবহান স্যার, আপনার উপদেশ, আমরা যারা তরুণরা আছি আমাদের উদ্দেশ্যে আপনার উপদেশ এটা শুনবো, এটার মধ্য দিয়ে আমরা শেষ করব। তবে তার আগে আমি একটু দেখতে পাচ্ছি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম স্যার এখনো আছেন। স্যার, আপনি কি সংক্ষেপে আমাদের উদ্দেশ্যে আর কিছু বলতে চান? তাহলে আপনার মুখ থেকে শুনে আমরা রেহমান সুবহানের কাছে যাব। তবে পুরো ব্যাপারটা আমরা আর আগামী 2 থেকে 3 মিনিটে শেষ করতে চাই। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম স্যার। আমি প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের 3টে শব্দ উচ্চারণ করেছিলাম। বাংলাদেশের মটোটা কি হবে, জনগণের মটোটা কি হবে, তাতে একটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি, সাম্য, হিউম্যান ডিগনিটি, মানবিক মর্যাদা, আর সোশ্যাল জাস্টিস, সামাজিক ন্যায় বিচার। এই 3টি হচ্ছে বাংলাদেশের মূল্যবোধের জায়গা, এবং সেটাই আমাদের প্রথম সাংবিধানিক দলিলে প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সে এই 3টে মৌলিক কথা। এটাই জাতির কাছে এবং আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এবার শেষ করব। আমি বিদায় নিচ্ছি শেষ করার আগে। আমাদের এই পুরো অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে এই বয়সে আমাদের সঙ্গে সময় দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর রেহমান সুবহান স্যার, শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার এম আমিরুল ইসলাম স্যার, শ্রদ্ধেয় শারমিন আহমদ আপা, শ্রদ্ধেয় মাহমুদুর রহমান চৌধুরী স্যার এবং শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার তানিয়া আমির ম্যাম সহ যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সবাইকে সিতারা পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। আগামীতে আমরা আবার আয়োজন করব, তখন আপনাদের সকলকে পাশে পাবো এই প্রত্যাশা রেখে। এবং স্যার যেটা বললেন, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার, এই 3-এর ভিত্তিতেই গড়ে উঠুক আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। আমরা এগিয়ে দেব আমাদের প্রত্যয় নিয়ে, এই প্রত্যাশা রেখেই আমরা শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। এবার শ্রদ্ধেয় রেহমান সুবহান স্যার, আপনার উপদেশ শোনার মধ্য দিয়েই আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হবে। আপনার উপদেশ। আমার কিছু আমাকে কিছু শেষে বলতে হবে নাকি? Your advice to the youth. Your advice to the youth. But the program bhalo ache, if you can educate people on history, get different people to come and give their different views on what happens, and then let people make up their own minds. That is it. Ekon to amar shobe to boyos hoye geche, and we each have to depend on our own 50-year-old memories of the liberation struggle. It is for younger people now to make sense of our memories and to see whose ideas make more sense and what can be reconciled where there are differences and what can be added on together to in fact make a full story. That is what history is all about. So I hope there are some aspirant historians around here who will read our small notes of that period and make sense out of it. Thank you for giving me the opportunity to speak. Thank you, sir. Thank you so much. আমরা শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। শুভরাত্রি, শুভ সকাল, আবারও দেখা হবে। বাংলাদেশের শুভরাত্রি, আমেরিকায় শুভ সকাল। ভালো লাগলো, আমার প্রিয় অনেক মুখ আমি দেখলাম। আর আবারও এমন একটা হয়তো একটা ইনফর্মাল আমরা আলোচনা আরো রাখতে পারি, যে ওনাদেরকে যতই পাবো আমরা কাছে আলোকিত হব এবং নতুন প্রজন্মর কাছে, মানে এখন তো আমাদের আলোচনা শেষ ফরমালি, তো সেটাই বলছি যে আমার ভালো লাগে এই আগ্রহের জায়গাটা। নতুন প্রজন্ম হয়তো ভাববে জেনে কি লাভ, আমাদের তো এখন নানা ধরনের সমস্যা চলছে, আমরা তো এখনো সেই সাম্য, সামাজিক ন্যায় বিচার, মানবিক মর্যাদা সেই জায়গার কাছাকাছিও এখনো যেতে পারিনি। কিন্তু আমরা যদি ওই 3টা চুম্বক অর্থ সামনে রাখি শব্দ,
এবং ওটাকে আমাদের বাতিঘর করি, তাহলে একদিন অবশ্যই পৌঁছবো। যদি বাতিঘর আমাদের ঠিক থাকে, আমাদের যদি গোল ঠিক থাকে, যে কোনো চড়াই উতরাই হলেও আমাদের ওখানেই আমরা একদিন পৌঁছবো। এই আশাটা ছাড়লে চলবে না। তো দেখা হবে আবারও। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ, খোদা হাফেজ, শুভরাত্রি। সকলকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা। ধন্যবাদ ম্যাম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার অনেক আমরা বোনাস পেয়ে গেলাম, সার্ভেন্টের সাথে দেখা হয়ে। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আবারও, শীঘ্রই দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ আফতাব, আর থ্যাংক ইউ সিতারার ফ্যামিলি। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম স্যার, স্যার আপনাকে অনেক স্যালুট আমাদের পক্ষ থেকে। আপনি আজকে পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে থেকেছেন, আমরা সত্যি অনেক বেশি অনুপ্রাণিত আপনার এই উপস্থিতিতে। আমরা খুবই অনুপ্রাণিত যে আপনি আমাদের সঙ্গে এতটা সময় থাকলেন, খুবই ভালো লেগেছে আমাদের। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক কৃতজ্ঞতা। জয় বাংলা। আল্লাহ হাফেজ। বাংলা। ধন্যবাদ এবং জয় বাংলা। জয় বাংলা। ধন্যবাদ, জয় বাংলা।